welcome to classroom teaching. Students, in last period we have seen about work. We know that what is work? If the force is applied and due to that force if there is a displacement, then work is said to be done, and the formula for that is W is equal to F into S, where F is force and S is the displacement in the direction of force. In last period we have seen that if the direction of force and the direction of displacement, they are not same. That means if the displacement is not in the direction of force, then the formula to calculate work is W is equal to F S cos theta. We have seen the three conditions. That means if theta is equal to 0, if theta is equal to 180, and if theta is equal to 90 degree. And these are nothing but the three types of work. Look, if theta is 0, then F and S, they must be in the same direction because cos theta is 1. And therefore, in that condition, the positive work is said to be done. That means if the direction of force and direction of displacement, they are same, then the work is positive work. खूप सारे एक्झाम्पल्स आपण बघितलेत. बंद पडलेल्या गाडीला धक्का दिला, आपण ज्या डायरेक्शननी फोर्स अप्लाय करतोय त्याच डायरेक्शननी गाडी पुढे जाते. डेफिनेटली दॅट वर्क इज पॉझिटिव्ह वर्क. If theta is 180, then the value of cos theta is -1, and therefore we get formula W is equal to minus F into S. So this type of work is called as negative work. This is second type of work, negative work. What is meant by negative work then? If the direction of force and direction of displacement, they are exactly opposite to each other. That means if suppose I am applying force in that direction and the displacement is exactly in opposite direction, then the work done, it is said to be negative work. हे आपण बघितलं मागच्या पिरियड मध्ये. एक एक्झाम्पल पाहिलं होतं आपण, whenever the brakes are applied. जेव्हा ब्रेक्स अप्लाय करत असतो आपण त्यावेळेस काय होतं, ब्रेक गाडीला मागे ओढत असतो, बट स्टील द व्हेकल मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अँड दॅट इज नथिंग बट द निगेटिव्ह वर्क. त्या ब्रेकमुळे झालेलं जे वर्क आहे दॅट इज निगेटिव्ह वर्क, बिकॉज डायरेक्शन्स ऑफ फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट दे आर एक्झॅक्टली अपोजिट, मेकिंग अन अँगल ऑफ 180 डिग्री. अँड द थर्ड टाइप ऑफ फोर्स, that is nothing but if theta is equal to 90 degree. 90 degree ने काय अर्थ आहे याचा? If the direction of force, suppose the force is acting in this direction and suppose the displacement it is in this direction, then this angle is 90 degree and therefore the work done by this force is said to be 0. मी याचं एक्झाम्पल तुम्हाला सांगितलं होतं बघा. बॉल आहे, आय एम अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस बॉल इन दिस डायरेक्शन. या डायरेक्शननी फोर्स अप्लाय करतोय मी, अँड सी द मुवमेंट ऑफ द बॉल. बॉल हा खालच्या दिशेने गेला. सो द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज दिस, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज दिस वन. सो इन दैट केस द वर्क इज सेड टू बी zero work.
zero work. Why it is zero? Because if we place theta is 90 here, cos 90 is equal to 0. Cos 90 ची व्हॅल्यू 0 होते and therefore anything into 0 it is nothing but 0. So work done is said to be 0 in that case. And there is one another condition that I told you. केव्हा एकदा आणखी एका कंडिशन मध्ये वर्क 0 असते. केव्हा? इफ बाय द ऍप्लिकेशन ऑफ फोर्स इफ देर इज नो डिस्प्लेसमेंट. जर एस ची व्हॅल्यू 0 आहे, डेफिनेटली एफ इंटू एस कॉस थिटा किंवा एफ इंटू एस तर 0 इन दॅट केस. मी तुम्हाला सांगितलं होतं, मी जी भिंत पलीकडे ढकलायचा प्रयत्न केला, आय एम अप्लाइंग फोर्स ऑन इट बट देर इज नो डिस्प्लेसमेंट. अँड इफ देर इज नो डिस्प्लेसमेंट definitely the work is 0. So these are the three types of works: positive work, negative work and zero work. हे आपण बघितलं होतं. त्यानंतर जर या आर्टिकलवर वर्कवर जर न्यूमेरिकल्स विचारले गेले परीक्षेमध्ये किंवा जर परीक्षेमध्ये एखादा प्रॉब्लेम विचारला तर दोनच फॉर्म्युले आपल्याला लक्षात ठेवायचे जे आता मी इथे लिहिले होते. W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट दे आर सेम. किंवा दुसरा फॉर्म्युला W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा. In that condition, in that case, in that numerical, the value of theta is given, and along with that, the value of cos theta is also given there. जर तुम्हाला 60 डिग्री दिला असेल थीटा, cos 60 ची व्हॅल्यू तुम्हाला त्या ठिकाणी दिलेली असते. फक्त तुम्हाला हा फॉर्म्युला वापरून उत्तर काढायचं. 2 मार्कासाठी न्यूमेरिकल्स परीक्षेत विचारतात आणि सोपे असतात, कॅल्क्युलेशन साठी खूप सोपे असतात. ओके, सो this is what we see in last video. So today we are going to see the second concept, that is nothing but energy. मराठीमध्ये आपण म्हणतो बघा, माझ्यात खूप ताकद आहे. ताकद म्हणजे काय? ही दॅट इज नथिंग बट एनर्जी. तुम्हाला इथे काही एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. या एक्झाम्पल्सचा ज्यावेळेस आपण विचार करू त्यावेळेस बघा, पहिलं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. इफ अ पॉटेड प्लांट, बाहेरची एखादी कुंडी समजा आहे, रोप आहे आपल्याकडे छान लावलेलं, ते जर मी घरामध्ये अंधारात आणून ठेवलं काही दिवस, काय होईल? डेफिनेटली ते झाड जे आहे ते मरून जाईल. दुसरं एक्झाम्पल दिलेलं आहे की जर आपण आपल्या घरातल्या म्युझिक सिस्टीमचा व्हॉल्यूम खूप वाढवला, we can easily see the vessels which are present in our house, they vibrate. We can see the vibrations of the vessels. मोठ्या प्रमाणात जर आवाज असेल तर तुम्हाला माहिती आहे की जर एखाद्या घरामध्ये स्फोट झाला असेल, सिलेंडरचा वगैरे स्फोट, आपण बरेचदा टीव्ही मध्ये पाहत असतो, न्यूज चॅनल्स मध्ये, सिलेंडरचा स्फोट झाला की आजूबाजूच्या बिल्डिंगच्या सुद्धा घराच्या काचा फुटतात. कशामुळे? डेफिनेटली वी नो द आन्सर. इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ती एनर्जी आहे. काच जे फुटले किंवा जे वेसल्स जे व्हायब्रेट होत आहेत ते कशामुळे होत आहेत? ड्यू टू द एनर्जी, साऊंड एनर्जी त्याला आपण म्हटलेलं आहे. असो, तिसरं आणखी एक एक्झाम्पल आहे, या इथे दिलेलं आहे की आपण जे गेम खेळतो, कॉन्व्हेक्स लेन्स समजा असेल आपल्याकडे, एक साधा भिंगा असेल, त्या भिंगाला जर आपण उन्हामध्ये धरून खाली कागद ठेवला, आपण काय करतो, सगळेच्या सगळे लाईट रेस ते कॉन्सन्ट्रेट केले आपण कागदावर, तर तो कागद, दॅट पेपर इट बर्न्स, तो जळायला लागतो. कशामुळे? अगेन ड्यू टू द एनर्जी. हे सगळे एनर्जीचे एक्झाम्पल्स आहेत. मी समजा तुम्हाला 8 दिवस काहीच खायला दिलं नाही किंवा 8 दिवस खूप जास्त झालं, समजा आपण दिवसभर उपाशी ठेवलं, तुम्हाला काहीच खायला दिलं नाही आणि नंतर तुम्हाला म्हटलं की जा, एक जोरात पळत जाऊन त्या समोरच्या एका भिंतीला हात लावून यायचं, पळत जायचं. आपण काय म्हणतो? नाही, माझ्यात बिलकुल एनर्जी नाही. ही एनर्जी, व्हॉट इज दिस एनर्जी? एनर्जी इट इज नथिंग बट द कॅपॅसिटी टू डू वर्क. कॅपॅसिटी टू डू वर्क, और इट इज द स्टोर्ड एबिलिटी टू डू वर्क.
काम करण्यासाठी जी ताकद लागते ती ताकद म्हणजे दॅट इज नथिंग बट एनर्जी, स्टोर्ड एबिलिटी टू डू वर्क. मी आत्ता पळत नाहीये, पण जर पळायला लावलं मला किंवा जर ठरवलं तर मी पळू शकतो. का पळू शकतो? बिकॉज दॅट मच एनर्जी आय हॅव इन मी. माझ्या शरीरात तेवढी एनर्जी आहे. दिस इज नथिंग बट द स्टोर्ड एबिलिटी टू डू वर्क. इन लास्ट year we have seen different forms of energy. आपण बघितलेलं आहे there are different forms of energy like sound energy, light energy, solar energy, nuclear energy, mechanical energy, electrical energy. These are the different forms of energy. And in this year, in 9th standard, we just deal with only one form of the energy, and that is nothing but mechanical energy. And this mechanical energy, it is of two types that we are going to see this year. Two types of mechanical energy. The first is kinetic energy, and the second type is potential energy. Kinetic energy and potential energy. So let us see first what is kinetic energy. आता आपल्याला एक गोष्ट निश्चित माहित झाली आहे. व्हॉट इज एनर्जी? स्टोर्ड एबिलिटी टू डू वर्क. एखादं काम करण्यासाठी आपल्या शरीरात साठवून ठेवलेली जी ऊर्जा आहे दॅट इज नथिंग बट एनर्जी. सो फ्यू एक्झाम्पल्स आर गिवन हिअर. आपल्याला वेल नोन एक्झाम्पल्स आहेत, आपण नेहमी बघत असतो, आपल्याला माहिती आहे. समजा क्रिकेट खेळत असताना बुमरानी एखादा फास्ट बॉल टाकला आणि डायरेक्ट स्टंप उडवला. काय होतं बरं? स्टंपवर बॉल ज्यावेळेस आदळतो काय होतं? तो स्टंप 2-3 कोलांट्या उड्या खाऊन पलीकडे जातो. बरोबर आहे. दुसरं एक एक्झाम्पल या ठिकाणी दिलेलं आहे. गोट्या खेळतो आपण, सगळेजण गोट्या खेळता तुम्ही. एका गोटीने दुसऱ्या गोटीला मारलं काय होतं? जी गोटी मोशन मध्ये आहे, आपण फोर्स अप्लाय केल्यामुळे ती तिथे जाऊन थांबते किंवा तिची स्पीड कमी होते आणि त्याच्यातली काही एनर्जी ही दुसऱ्याला मिळते. ही एक गोटी आहे, ही एक गोटी आहे. या गोटीने फास्ट मोशन मध्ये ही गोटी हिला येऊन टक्कर दिली, ही गोटी इथून पुढे जाते. किंवा एक अनुभव आपल्याला नेहमी आहे. आपल्याला खालून पाणी जर वर गच्चीवर न्यायचं असेल तर डेफिनेटली, किंवा बोर मधलं पाणी आपल्याला वर घ्यायचं असेल तर डेफिनेटली आपल्याला मोटर लावावं लागतंय. पण वरच्या टाकीतलं पाणी खालच्या नळाला जर आपल्याला पाहिजे असेल तर आपल्याला मोटर लावावी लागत नाही. नुसता खालचा नळ चालू केला की वरतून पाणी खाली येतं. या सगळ्या, किंवा हे वाहतं पाणी जे आहे हे समजा तुम्ही एखाद्या, आपल्याला माहितीये एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी धरणामध्ये जी तयार करत असतात. कशी करतात? उंचावरचं पाणी खाली सोडतात. त्या वाहत्या पाण्यामध्ये जी एनर्जी आहे त्या एनर्जीचा वापर करून टर्बाइन्स रोटेट केले जातात. सो ऑल दीज आर द एक्झाम्पल्स in which we can see that there is a energy in moving object. एखाद्या फास्ट मुव्हिंग ऑब्जेक्ट मध्ये काही एनर्जी असते. द एनर्जी बाय व्हर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इट इज कॉल्ड एज कायनेटिक एनर्जी. द एनर्जी possessed by an object by virtue of its motion is called as kinetic energy. एक उदाहरण मी आता जे तुम्हाला सांगितलं, गोट्याच्या ऐवजी आपण हे बॉल घेतले. दिस इज स्टेशनरी बॉल. हा मोशन मधला बॉल आहे. वी कॅन इझिली ऑब्झर्व दॅट द स्टेशनरी बॉल सेट्स इन टू मोशन. ज्या अर्थी तो बॉल मोशन मध्ये गेला, दॅट बॉल परफॉर्म्स सम वर्क. कारण आपल्याला माहिती आहे की एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी गेला, डिस्प्लेस झाला, दॅट मीन्स वर्क इज डन. मग हे वर्क किती आहे? किती वर्क केलं त्यांनी? द एनर्जी ऑफ द मुव्हिंग ऑब्जेक्ट
either it is totally or partially given to the stationary object. जेवढी एनर्जी त्या स्टेशनरी ऑब्जेक्टनी घेतली दुसऱ्या बॉलकडून किंवा दुसऱ्या मोशन मधल्या ऑब्जेक्ट मधनं, तेवढ्याच एनर्जीचं कन्व्हर्शन झालेलं आहे वर्क मध्ये. सो वर्क डन अँड एनर्जी बोथ आर ऑलवेज सेम. The amount of energy which is received by or taken by the stationary object, that energy performs the work and the object moves forward. And therefore, the unit of work and unit of energy, they are always same. दोघांचे युनिट सेम आहे. वर्क म्हणजे ऍक्च्युअल त्या ठिकाणी वर्क डन होत आहे आणि एनर्जी म्हणजे फक्त ती कॅपॅसिटी आहे, स्टोर्ड एबिलिटी आहे. And therefore the units of work and energy are same. So what are the units of energy now? मग एनर्जीचे युनिट्स काय असतील? Must be joule and erg. These are the two units of energy. आपल्याला परीक्षेमध्ये वर्कचे युनिट तर आपण पाठ करतो, डिटरमाइन करतो, किंवा वर्कचं युनिट जे आहे त्याची व्हॅल्यू सुद्धा, त्यांच्यातलं रिलेशन सुद्धा आपण काल बघितलं होतं. 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग. बट इफ वी थिंक अबाउट द युनिट ऑफ एनर्जी, देन युनिट ऑफ एनर्जी मस्ट बी सेम ॲज दॅट ऑफ द युनिट ऑफ वर्क. वर्कचं आणि एनर्जीचं युनिट हे सेम असतं. सो वी नो again W is equal to F into S. Work चा formula. The work done by the force F in displacing the stationary object through the distance S, it is nothing but due to the kinetic energy gained by that object, and therefore we can say kinetic energy is equal to F into S. That means W is equal to F into S is equal to kinetic energy gained by that object. So let us find out the expression for the kinetic energy. Kinetic energy साठी expression find out करू आपण आता. कसं find out करायचं बघा. Suppose the object of mass M, it is placed here. If it is placed here means it is in stationary state. हा स्थिर आहे. That means u must be equal to 0. Initial velocity is 0. Suppose the force F is applied on this object and it gets certain velocity. That means this mass, this object moves forward. It moves forward. As it gains certain velocity, whenever it reaches here, its velocity it becomes v suppose. त्याची velocity v झालेली आहे. The acceleration a is taking place due to the application of the force F. काय काय चेंजेस होतात बघा. The object is stationary. If force F is applied on it, then acceleration a is there due to this force in this object. After time t, it attains the velocity of v and it displaces the distance s. किती अंतर पार केलं? s एवढं डिस्टन्स पार केलं. Now find out what is the expression for kinetic energy. So we know the formula. The first formula, W is equal to F into S. हा फॉर्म्युला आपल्याला नेहमीसाठी आता लक्षात ठेवायचा आहे. इथून पुढे एक्सप्रेशन फाइंड आउट करण्यासाठी कायनेटिक एनर्जीचा. बिकॉज वी नो द वर्क डन इट इज ड्यू टू द कायनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय दॅट ऑब्जेक्ट. सो W इज इक्वल टू F इंटू S. एवढ्या कंडिशन्स लक्षात ठेवा फक्त. काय काय कंडिशन सांगितले आपण? इनिशियल वेलोसिटी U इज इक्वल टू 0. Force applied F, acceleration a is there in that object. Due to that, the velocity, final velocity is v in time t, and displacement is s.
एवढ्या कंडिशन्स लक्षात ठेवायच्या. सो W इज इक्वल टू F इंटू S. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. काय होता न्यूटन सेकंड लॉ? वी नो F इज इक्वल टू, या इथे लिहितो मी, F इज इक्वल टू M टू A, मास इंटू एक्सेलरेशन. शिकलेलो आहे आपण. फादर इज इक्वल टू मा म्हटलं होतं आपण, म्हणजे दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. F इज इक्वल टू MA. अगेन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन बघा काय, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेअर. But as the value of U is 0, we get S is equal to half AT square. S ची व्हॅल्यू किती आहे? half AT square. So put these two values. This is equation number 1. This is equation number 2. This is equation number 3. आपण काय करतोय? फक्त W is equal to F into S आहे. F ची आणि S ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली न्यूटन्स लॉ वरून. Put these values in equation number 1. What we get? W is equal to F. F म्हणजे M into A into half AT square. So it is equal to half आपण इथे घेतला into M into A square into T square. So it is also equal to 1 upon 2 M into AT whole square. हे इक्वेशन झालं आपलं इक्वेशन नंबर 4. बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. बघा आता न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन काय, मी इथे लिहितो. V इज इक्वल टू U प्लस AT. दिस इज न्यूटन्स first equation of motion. It is Newton's first equation of motion. V is equal to U plus AT. U, value of U is 0. So V is equal to AT. So what is V square? V square must be equal to AT square. So put this value of this equation into equation number 4. We get it is half M instead of AT square. What we write? V square. So M V square. So W is equal to half M V square. But what is this W? It is nothing but the work done. And how much work is done there? The kinetic energy gained by that object. It is only converted into this work, and therefore we can write this must be equal to kinetic energy. So this is the expression for kinetic energy. What we can write? Kinetic energy, it must be equal to half mv square. So this is expression for kinetic energy. This is how we can calculate kinetic energy. जर परीक्षेमध्ये न्यूमेरिकल विचारलं तर आपल्याला दोन गोष्टी दिलेल्या असतात. मास अँड फायनल वेलोसिटी आर गिवन. फ्रॉम दॅट वी कॅन फाइंड आउट बाय युजिंग दिस फॉर्म्युला. कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv square. So how much energy is used there, or how much energy it is converted into work done. So that is nothing but kinetic energy is equal to half mv square. Let us see the second type of energy. Till now what we have seen? We have seen about the kinetic energy, the definition of kinetic energy. What is that definition? What is definition of kinetic energy? The energy possessed by an object by virtue of its motion is called as kinetic energy, which is nothing but half mv square. So the second type of energy, it is nothing but potential energy.
potential energy, or we can write in short form P dot E. Potential energy. It is the second type of mechanical energy. So again, there are so many examples that we have seen for this potential energy. आपल्याला पुस्तकातही काही एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत, त्यापेक्षा वेगळे किंवा तेच जरी एक्झाम्पल्स आपण बघितले तरी पण लक्षात येईल आपल्याला. पहिले एक दिलेलं आहे तुम्हाला एरोचं एक्झाम्पल, म्हणजेच धनुष्यबाण आपल्याला माहिती आहे. एक मिनिट मी दाखवतो. याला म्हणतात धनुष्य, हा आहे बाण. मी जर या पद्धतीने बाण इथे ठेवला आणि त्याला न ताणता जर मी त्याला या पद्धतीने जर सोडला बाण, तर तो बाण हा कुठे पडणार आहे? सरळ खाली पडेल. बरोबर आहे, कारण ही त्याची सामान्य परिस्थिती आहे, सामान्य पोझिशन आहे. बट मी जर त्याला असं ताणलं आणि मग जर सोडलं तर डेफिनेटली हे समोरच्या दिशेने जाईल. म्हणजे याचा अर्थ लक्षात येतो का? धनुष्य बाणाची सर्वसामान्य स्थिती जी आहे ही सर्वसामान्य स्थिती आहे, आणि या सर्वसामान्य स्थितीमध्ये त्याच्यात कुठलीही एनर्जी नसते. पण तेच जर आपण त्याला ताणलं तर ती त्याची विशिष्ट स्थिती झाली, आणि त्या विशिष्ट स्थितीमुळे त्याला जर या पद्धतीने ताणलं आपण तर त्याच्या विशिष्ट स्थितीमुळे त्याच्यात एनर्जी जमा होते, आणि ती एनर्जी त्या बाणाला पुढे घेऊन जाते. दुसरं एक एक्झाम्पल दिलंय बघा. एक साधं आहे, हे स्प्रिंग आहे, हे असं आहे. याला जर मी आय एम अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, मी याला ताणलं, डेफिनेटली याचा शेप चेंज झाला. ही त्याची सर्वसामान्य परिस्थिती नाहीये, याची ही नॉर्मल स्टेट नाही म्हणता येत याला. मग याला जर मी सोडलं तर तो पुन्हा एकदा आपल्या ओरिजिनल स्थितीमध्ये येतो. बघा, एक तर गोष्ट आपल्याला निश्चित लक्षात येते की याला वर ओढण्यासाठी मी एनर्जी खर्च केली, परत जागेवर जाण्यासाठी त्याला एनर्जी खर्च करावी लागली का? नाही. मग हा जागेवर गेला कसा, किंवा ह्यानी हे जे वर्क आहे, हाऊ धिस वर्क इज परफॉर्म, हे वर्क कसं काय झालं? उत्तर साधं आहे. द एनर्जी दॅट आय एम युझिंग फॉर डुईंग धिस वर्क दॅट गेट स्टोर्ड इन इट, ती त्याच्यामध्ये स्टोअर केली जाते एनर्जी. आणि नंतर जर आपण याला सोडलं, दॅट स्टोर्ड एनर्जी इट इज यूज टू परफॉर्म द वर्क. ती स्टोर्ड एनर्जी, त्याच्यामध्ये जी साठून राहिलेली एनर्जी आहे, ती एनर्जी काय होते? इट कॅन परफॉर्म द वर्क. आणखी एक एक्झाम्पल आहे. हा बॉल आहे, जमिनीवर पडला असेल तर डेफिनेटली याच्यात काहीच एनर्जी नाही. पण जर मी याला जमिनीवरून वर उचललं, काय होत आहे? द एनर्जी दॅट आय एम युझिंग टू अपलिफ्ट दिस बॉल, इट इज स्टोर्ड इन टू दिस बॉल, अँड दॅट एनर्जी इज नथिंग बट द पोटेन्शियल एनर्जी. या एनर्जीला आपण पोटेन्शियल एनर्जी म्हणत असतो. कुठली स्प्रिंग असेल, स्प्रिंग अशी ताणली तरी पण ती पुन्हा एकदा मूळ जागेवर येते, अशी ताणली तरी सुद्धा पुन्हा एकदा मूळ जागेवर येते. म्हणजे एनी ऑब्जेक्ट, if the object or the energy possessed by an object by virtue of its state or position, it is called as potential energy. Energy possessed by an object by virtue of its state or position, it is called as potential energy. And to find the expression for the potential energy, let us find out the expression for potential energy. Work done is equal to F into S, right? Let us take the example of ball. Suppose I lift this ball to this much height.
मी या बॉलला खालून जमिनीवरून वरपर्यंत उचललं. हाऊ मच फोर्स इज अप्लाइड बाय मी, दॅट मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉल. बॉलचं जेवढं वेट आहे तेवढा फोर्स मला लावावा लागेल, कारण त्याला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या अगेन्स्ट वर उचलतोय मी. एखादा ऑब्जेक्ट ज्यावेळेस आपण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या अगेन्स्ट वर उचलत असतो त्यावेळेस आपल्याला किती फोर्स अप्लाय करावा लागतो, त्याच्या वेट इतका. वी नो धिस, suppose F is the force that I am applying, that force must be equal to the weight of that object, so it must be equal to m into g, mass into gravitational acceleration, that is nothing but weight, and that much force I am applying on this ball to lift it. बरं त्याला किती उंच उचललाय, सपोज h is the height, so the displacement F into S, डिस्प्लेसमेंट किती झालेलं आहे, h एवढं डिस्प्लेसमेंट झालेलं आहे. सो इन्स्टेड ऑफ S we can write h here, so mg into h, so W must be equal to mgh, and always the work done must be equal. हे वर्क डन झालं कशामुळे, mgh, या बॉलला मी इतकं वर उचलू कशामुळे शकलो, बिकॉज the energy that I am using, or that much energy stored into this object, and therefore that work done must be equal to the potential energy which is stored in that object. त्या ऑब्जेक्ट मध्ये जेवढी पोटेन्शियल एनर्जी स्टोअर होणार आहे तेवढंच वर्क डन होत असतं, and therefore we can say potential energy is equal to mgh, mass into gravitational acceleration into हाइट. आता एक पुस्तकामध्ये एक छानसं छोटस एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे तुम्हाला खाली. पुस्तक डोळ्यासमोर ठेवत चला कधी पण. बघा या पुस्तकामध्ये तुमच्या लक्षात येईल, आपण या ठिकाणी काढून बघूया डायग्राम, तुमच्या लक्षात येऊन जाईल. Suppose one person is standing here, another person is standing here. Suppose the name of this person is A, the name of this person is B. Both they lift a ball up to this height. So if we calculate the potential energy with respect to A and with respect to B, then what should be the difference between it? काय फरक येईल बरं? The height for A, the height of ball for A, it is, suppose it is h1, and the height of ball for B, it is this much, so this is h2. So potential energy, if B calculates the potential energy, then the potential energy must be equal to mg into h2 for B, and for A it is mg into h1, because the heights are different for them. With respect to them, the height, it is with respect to the person, and as the height changes, the potential energy also changes. बघा लक्षात घ्या, बॉल हाच आहे, इथेच ठेवलेला आहे, याचा मास m असलेला बॉल हा इथेच ठेवलेला आहे, पण त्यामध्ये असणारी पोटेन्शियल एनर्जी जी आहे, इफ द पर्सन A कॅल्क्युलेट इट इज mgh1, इफ द पर्सन B calculates the potential energy, it is mgh2, and it is definitely different, and therefore we say potential energy is relative. रिलेटिव्ह आहे म्हणजे कुठून कॅल्क्युलेट करताय त्यानुसार आहे, हाईट कुठून कॅल्क्युलेट करताय त्यानुसार आहे. समजा गच्चीवर चढलो आणि गच्चीवर या इथे थोड्या हाईटवर मी समजा असा दगड उचलला, त्याची पोटेन्शियल एनर्जी, आणि
खालून तितक्यावर दगडलेला त्याची पोटेन्शियल एनर्जी, डेफिनेटली इट इज डिफरंट. सो दिस इज अबाउट मेकॅनिकल एनर्जी, दॅट मीन्स पोटेन्शियल अँड कायनेटिक एनर्जी. तुम्हाला ह्या आर्टिकलमध्ये फक्त दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या, डेफिनेशन आणि फॉर्म्युला. कायनेटिक एनर्जी डेफिनेशन काय? एनर्जी पजेस्ड बाय अन ऑब्जेक्ट बाय व्हर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. पोटेन्शियल एनर्जीची डेफिनेशन, द एनर्जी पजेस्ड बाय अन ऑब्जेक्ट बाय व्हर्च्यू ऑफ इट्स पोझिशन अँड स्टेट इज कॉल्ड एज पोटेन्शियल एनर्जी. ठीक आहे. त्यांचे एक्सप्रेशन्स म्हणजे त्यांचा फॉर्म्युला, कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² आणि पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. Okay, so we will stop here in this video. In next video we will see transformation of energy. Okay, so thank you very much.